ఈరోజు మనం ఓన్లీ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్తో వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము. వన్ కప్ ఫుల్ క్రీమ్ని ఇలా బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం 1/2 కప్ మిల్క్ మేడ్ వేసుకుంటున్నాము. వన్ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ని ఒక బాక్స్లో వేసుకొని 5 నుంచి 6 గంటలు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెడితే మనకు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోతుంది. వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ 5 నుంచి 6 గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం కదా, దాని తర్వాత ఇలా గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకుందాము. ఓన్లీ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్తో హోమ్మేడ్ వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయినట్టే.